Okay. How to solve the Rubik's cube. So tutaifanya in reference to those pictures. So kitu ya kwanza ni that first photo. R ni right, L is left, F is front, B is back, U is up. Nafaa kuwa nikionyesha up, front, left, right, down na back. Although back and down umeona nimecancel. Down na back hizo hazitatumika sana. Yeah, so step one is make the daisy and make the white cross. So making the daisy. Daisy inakuanga the white the yellow center. Where is the yellow center? Yeah, here is the yellow center. The yellow center ikiwa na its edges, all its edges is white. So hizi ni corners, take note. Hizi ni corners but hizi ni edges na hizi ni center. So hii unaifanya tu unatafuta tu edge, a white edge kuna white, una find a way of kuileta huku juu. Hiyo haina like specific moves. Unatafuta tu hizi edges, you find a way of bringing them up. Yeah, like that. Tumebakisha moja and where here. Wapi? Ina kamera ni ngumu bwana. Yeah, imefika. Haya. Na kwani kuna moja imeshuka. Wapi imeshuka? A white edge ndio hiyo. Inafaa kuenda wapi? Hapa. Yeah. So tumeiform. Now the next step ni now hizi edges color iko attached. Hii for example hii white iko na hii red. So this red unaipeleka to its correct side. Yeah. So hapa ni the correct side for red. You spin it upside down. And then hii already imejialign, so you spin it upside down. Tuendelee. Hata hii imejialign coincidentally. Otherwise tumekuwa tunatafuta mali inaenda but ziko aligned. Yeah, una spin upside down and kwani zote zimejialign. Hiyo ni coincidence. Yeah. So ukifanya hivyo uko na the yellow the white cross. Yeah. Yeah, the white cross ziko aligned to the corners ziko aligned to the centers ziko aligned. Yeah, so step 1 imeisha. Okay. So for step 2 this becomes your bottom automatically. Ukishamaliza step 1 the white side becomes your bottom. So now look for white squares on the top layer. On the top layer, this is the top layer now because tumesema into the bottom. This is the top layer. Ukipata white squares on this layer hapa, you see like these two, those are the ones we need. So for example this white iko attached to an orange, so you take this orange color to its correct side, next to its correct side hivyo, alafu ufanye the right fret ndo hii kuja hapa chini itakuwa at its correct side. Unafanya hiyo right fret nimeandika hapo like that. Alafu
while this side is facing you, by the way, while this side is facing you, tuende kwa hiyo white ingine, this one again to that orange side. Unaona orange should still face you, this side ndo inafaa kukuface. You do that left fret like that. Yeah, at least tumemaliza hizo mbili. Now the same, hii iko na red, take it to the red side. While red is facing you, you do the right fret because hiyo kona iko on the right hivyo. Now imekuja ikajifix at the right place. Another white corner. Now the last corner iko hapa on top. Now because it's not on the top layer, okay, it's on the top layer but ni hapa juu kabisa. So what we do in this case, hii white you align it to the bottom which is not white, unaipeleka this side. So itakaa hivi. See hapa white una make sure inakaa hapa. The next step is unafanya either the right ama the left fret. Okay, utafanya hivi, the right fret sasa utaspin mara mbili hivyo. Unaona imekuja hapa, alafu ushikishe chini hivyo. Sasa imekuja kwa the top layer, this blue uipeleke to the blue side, alafu the right fret hivyo. Now tumemaliza step 2. Anything else? Okay, kuna other times unaweza pata one of these corners ziko hapa chini but okay, sijui nikueleze aje. Cha nione kama naweza weka moja hapo. Okay, sijui. But ukipata kona iko hapa chini, tuseme for example hii kona, hii white ingekuwa hapa, unafanya tu one of those moves. Kama hii white ingekuwa hapa, you just do one of those moves hivyo, inakuja kwa the top layer, alafu unaisolve hivyo. So layer ya chini yote imesolviwa sasa. That is step 2. Okay, step 3, solving the second layer. Hii layer sasa ndo tunaisolve, hii ya katikati. Look for edges without color yellow. Hapa juu, that is, unaona hapa juu unatafuta colors zenye hazina yellow kama hapa. Edges, kumbuka nimekuonyesha hizi ni corners ama vertices. Hizi ni edges hizi. So hii edge haina yellow, iko na blue, red na green. Hii iko na orange na blue. Hii iko na yellow. Unaona? Hii iko na yellow, hii iko na yellow. Hatuwezi tumia hizi ziko na yellow. So purpose ya kufanya hivyo ni kufanya hizi zenye ziko hapa zikuje huku chini, because huku juu inafaa kuwa na yellow. So hizi za yellow zinafaa kuwa huku juu. So hizi ndio tunafaa kuleta chini. So tumepata moja yenye haina yellow. Take lower color of edge to its center. Lower color of edge ni hii color blue. Unapeleka blue kwa center yake. Center ya blue ni hii side. Hii ndio inafaa kuwa the blue side. So una connect to its center. Alafu the next step ni turn top color away from its side. Top color ndo hii orange. We turn away from its side. Color gani, side gani ni orange? Red. Na hii ni orange. Sasa hii ndo the orange side na hii ndo the top color. So we turn this away from its side. Uipeleke mbali na side yake hivi, like that. Turn away from the orange side. Haya, sasa turn right.
So imeturn right, ufanye hiyo algorithm nimekuonyesha. Unaona imetoka kutoka hapa hadi hapa, so imeturn right. Sasa ufanye hiyo yenye nimekuonyesha. Alafu uturn cube to the left. We turn to the left side. Unaona tulikuwa hivi, into the left side, we turn hivyo. Alafu hiyo algorithm iko hapo. Sasa ukiangalia vizuri, hii side ilikuwa hapa juu, tumeileta kwa kona yenye inafaa. Unaona iko connected to blue na iko connected to orange. Tufanye the same thing for this red na green. So kupeleka hii green to the green side like that. Alafu hii red iko hapa juu, we turn away from its side. Coincidentally ina turn right pia. Umeturn hii red away from its side, then you do hiyo move tena. Alafu uturn the cube to the left once again. Hiyo move ingine. Tutafute side ingine. Now we solved two. Sasa kuna hii. Sasa the top is blue. Ita turn right tena. So pretty much the same thing. Hii imekuja mahali inafaa. Tumebakisha hii side. Na ndio hii yenye inafaa kuenda hapo. Sasa hii tena ita turn away from its side. Ita turn right tena. So tutafanya the same thing. Although kuna times unaweza pata the top side ina align na, tuseme kama hapa ingekuwa orange, tungekuwa tuna turn hivi, alafu tufanye na hiyo move ingine yenye nimeandika hapo. So if all on top have yellow, perform any of these on top to bring those without yellow up. Okay, kuna times zingine utapata the top zote ziko na yellow. Unaweza pata the top zote ziko na yellow na hauja solve the second layer. By the way tumemaliza the second layer. Ukipata zote ziko na yellow, you just do your move, one of them unafanya tu hivi. And then one of those yellows itakuja kwa one of the corners, and the corner yenye haikuwa na yellow itajileta juu ndio uweze kusolve. So kama hii the top is orange, turn away from the orange side to solve. Hivyo. So tumemaliza the second layer, step 3 imeisha. Step 4 ni the top yellow cross. Hapa tunafaa kuform across the yellow cross. There is only one common move for this. Hiyo ni ukweli. You must first make sure the top edge of the front face has yellow. The top edge. Okay. So the top edge of the front face, ukishikilia hivi cube, the front face ni hii ndio the top edge. So hapa panafaa kuwa na yellow kabla ufanye hiyo move, because this yellow, hiyo move ukiifanya inaletanga yellow hapa ukifanya hiyo move. So for instance now hii yellow, kuna yellow hii side na kuna yellow hii side. Usually inakaanga hivyo kama hapa kuna line, a yellow line. So tutafanya hiyo move because kuna a yellow on the front face, on the top edge hapa. Hiyo ndio tunataka. So tutaperform hiyo move. Na imeform the yellow cross hivyo. So kuna other times unaweza pata that imebaki ni moja, imebaki ni hii the yellow center peke yake.
Sasa ikibaki the yellow center, unafanya tu hiyo move. Regardless, unafanya tu hiyo move. Ndo usolve. Okay, acha nione kama naweza ifanya hivyo. Okay, nimeweza. So, sasa hii ni saa zile ni moja. Umepata yellow ni only one. Sasa unatafuta side yenye yellow iko yellow on top. Actually inafaa kuwa ni all the sides. All the sides zitakuwa na yellow on top. Sasa ukifanya hiyo move, hii yellow iko hapa inafaa kukuja hapa. Ukifanya hiyo move, yeah. Sasa hii yellow imekuja hapa na kuna yellow ingine imeform hapa. Sasa the next step ni kuform a complete line. Juu tumeweza kuform mbili hivi. Sasa tunafaa kuform a complete line. Unaweza form na hapa ama na hapa. So ina depend na hizi yellow ziko wapi. So for instance, hatuwezi tumia hii side cause hii yellow ikikuja hapa, hii itabaki vile iko. Na tunataka yellow itakuja hapa. Haya, tunaweza tumia hii side. Juu hii yellow itakuja hapa. Ukumbuke itakuja towards the right hapa juu. So hiyo move inaweza apply to form a straight line. Haya, hivyo tufanye hiyo move. Sasa imeform a straight line hapa on top. Ikiform a straight line itakuwa na a yellow hapa na another yellow here. So unaweza chagua either of the sides. Unaweza tumia hii side ama unaweza tumia hii side ingine. Ufanye the same move na itaform a yellow cross. So tumemaliza step 4. Step 5 is alignment of the top edges. Top edges ni easy. Alignment. Hiyo ni kumake sure that hii for example inafaa kuwa connected to the green center. Iko sawa. Hii haiko sawa. Hii iko sawa. Haya. So vile tutafanya tuta make sure only one. Okay, acha tu nisome hizi notes. Take one edge to its correct center, ensuring no other edges are aligned. Although in this case, such a case si possible because unaona kama hii red na orange at the same time zime connect. Ukitwist hivi kiasi zote zimeharibika. Unaweza twist tena uone. Green na at the same time blue zime connect to the correct centers na tutaki hivyo. So vile utafanya uta perform hiyo move kwa hapo, one of them either ya left ama ya right. Sasa mimi nimefanya ya right. Haya, sasa kama umeifanya correctly, ukiona ziko mbili hivi zime join, hii iko sawa kama ziko hivi, but kama ziko opposite hivi na zime join, hapo kuna shida. So sasa hizi huwezi work nazo zikiwa hivi. So utachagua moja hizi mbili, ya orange ama ya green, uilete to its correct side. Sasa hii ya green ikikuja hapa, hizi zote ukiangalia haziko aligned, unaona? Na tunataka hivyo. Tunataka only one ikuwe aligned. Haya, ikishakuwa aligned, una look at the edge that stands opposite its side. The edge that stands opposite its side ni okay, ukiangalia hii side. Okay, first of all, juu hii ndio imealign na zote zingine hazija align, cube inatuface hivi. Haya, sasa tukiangalia the left, hii iko orange, hii orange iko opposite its side. Hii ndio the orange side, juu iko na the orange center.
whereas blue, hii side iko blue, so hizi tuko interested na orange sasa. So because hii orange iko opposite of its side, tutafanya okay, if the side is to the right, unaona hii iko on the right, if the side is to the right ufanye hiyo move. So hiyo move iko hivi. Kama umeifanya vizuri, all the edges zitakuwa aligned. All the edges zitakuwa aligned. So saa zingine inaweza kosa kuwork. Ikikosa kuwork, we fanya tu the same move mpaka irudi. Ufanye the same move until jitengeneze. Sasa step 6. Ensuring the corners are in their correct positions. So, corners ni easy. Corners ama vertices ni easy. Tumemalizana na mambo ya edges sasa. So, hizi corners tunafaa ku make sure ziko in their correct positions. Okay, ukiangalia hii corner iko at its correct position kiasi tu, cause unaona iko na green na iko na yellow, so iko sawa, but hii red haifai kuwa red. Hii corner pia iko hivyo juu iko na red, so hiyo red iko mahali inafaa, but haifai kuwa na blue pia. Haya, hii nayo haiko mahali inafaa at all. Haifai kuwa na orange, haifai kuwa na green, na haifai kuwa na inafaa kuwa na yellow. Iko sawa, but hizi mbili tunafocus on color zenye si yellow. Hizi mbili hazifai kuwa hapo, hazifai kuwa kwa hiyo kona. Haya, alafu hii kona iko perfect, iko mahali inafaa kuwa. Na ukumbuke si lazima hii kona ikuwe well shaped kama vile hii iko. Okay, saa zingine unaweza pata hii kona inakaa hivi, unaona. Unaweza pata hii kona inakaa hivi, but iko at its correct position, unaona. Juu iko na orange na iko na blue, unaona. But acha nirudishe vile ilikuwa ndo cube isolvike vizuri. So now hold the cube such that ile enye iko correctly placed na ile enye haiko correctly placed at all. Unaona kama hizi zingine tuliona, hii iko na red, iko sawa. Hii iko na green, I mean iko somehow pia iko mahali inafaa kiasi, but hii haifai kabisa, na hii iko perfect. So sasa hii face ndio inafaa kuangalia juu hii ni the correct one, hii ni the wrong one. Sasa depending on mahali the correct one is, kama the correct one iko on the left kama hii, utafanya hiyo move yenye iko hapo, hiyo ya pili, the one to the left. So nitaifanya tu mimi mwenyewe. Sasa ukifanya hiyo move, kona zote zitakuwa mahali zinafaa kuwa. Unaona hii iko mahali inafaa, hii iko mahali inafaa, but ni vile tu iko twisted. Ukiangalia iko na red na iko na green, so iko sawa. Iko na blue na iko na red, so iko sawa. So step 6 imeisha. So for step 7, okay, all along tumekuwa tukiwork na yellow as our bottom. Yellow, white ndio imekuwa our bottom the whole time. So for step 7, chatu nisome finishing. Make the top face you, the yellow side. For step 7, the yellow side should face you. Alafu iko na the same move, lakini iko na the same move. Alafu una make sure hizi kona zenye ziko a bit twisted una make sure one corner enye iko twisted iko on the top right corner. Alafu unafanya hiyo move
until hii iturn yellow. Acha nikuonyeshe. Nimefanya hiyo move, bado haijaturn yellow, sasa imeturn yellow. Ikiturn yellow, haijalishi vile huko kwingine kunakaa, hii twist hivyo, twist ndo hii kuja to the top right corner tena. Sasa ufanye hiyo move mpaka the top right corner iturn yellow. Unaona, ikisha turn yellow hivyo, sasa kitu imebaki tu ni kutwist the top layer ndo solve Rubik's cube. Na umemaliza. Na for this last move, kuna time zingine unaweza pata ziko 4 hivi. Kuna time zingine unaweza pata ziko 4 but ziko correctly placed kama hizi. Ziko correctly placed, ni vile tu ziko twisted. So unaanza tu na side yote, unafanya hiyo move mpaka iturn yellow. Unaona, imeturn yellow. Una twist hii kuja to the top right corner. Hivyo imekuwa yellow. Una twist. Imekuwa yellow. Imekuwa yellow. So sasa ni kutwist tu kidogo. Na umemaliza tena. Umemaliza.